campo di golf. Sì. Anticipo il cockpit sterile. Ok. Faccio 10.000 io. Italia 63 kilo Delta Heavy, turn left heading 210. Left heading 210, Italia 63 kilo Delta. A che ora si ha il GPS primary? ILS confermato da prima 108.9 deve essere identificato. E radionave in 64 Heavy, descend maintain 8000. Descend maintain 8000, 64 Heavy. Trastato l'open descent. Check. Italia 90 November Heavy, turn right heading 280, descend maintain 3000. Turn right heading 280, descend maintain 3000, Air Italy 90 November. Italia 63 kilo Delta Heavy, 5 miles from Pepco, turn left heading 140, maintain 2000 until established on localizer, clear out left runway 12 approach. Io le ho dato 2. Left 140 down 2000 until localizer, clear left approach 12, Italia 63 kilo Delta. Quando vuoi ti faccio anche una extension della center line. Sì, puoi farla da piana, sì. Sì, da piana. Con le Ti faccio, guarda, piana e poi l'inbound è 304 304 304. Ok, nav blu. Check. Check. Italia 63 kilo Delta Heavy, contact channel 123.9er, ciao. 239, Italia 63 kilo Delta, ciao. Adore 239. Scusami. 239 alla tower, frequency sì. tower 239, ci abbiamo l'Italia davanti. Bene, allora facciamo già così, 239. E se ci vogliono chiudere sul piana siamo leggermente... Che dici? Ci faranno la chiusura stretta o... Piana e 10 miglia. Sì. 10 miglia piana. 10 miglia, 3.000 piedi. 8, 16, 24. Accelera un pochino la discesa. Tanto ci mettono dopo questo qua. Dici? Ci verranno andare avanti più. Cubana 471, Cubana 471 è velo. Italia 90 November Heavy, turn right heading 300. Right heading 300, Air Italy 90 November, heavy. 64 Heavy, turn right heading 290, descend to maintain 3000. Right heading 290, descend to maintain 3000. Questo è duro di testa, eh? Cazzo. Air Italy, all'Italia, ma Mona. Sì, ce n'è uno che è 3.000 piedi sotto di noi che però mi sa che sta andando per l'altra pista. Fa dire. Italia 90 November Heavy, turn left heading 210. So left heading 210, Air Italy 90 November. Fa diretto piana che era preso come front point. Diretto piana vuoi? Sì. Con l'estension, se te lo fa ancora. Allora, diretto piana, perfetto. 304, radiolina, ok. direct to. Check. Ok, piana to point. Grazie.
1000 to go. Checked. Class B airspace, tutto zero max speed, correct? Italia 90 November Heavy, 4 miles from Piana. Turn left heading 140. Cross Piana header about 3000. Clear LS runway 12 approach. Continue turn heading 140, cross Piana into 3000, Hover Bravo. Copy the preceding traffic and clear to join ILS 12. Air Italy 90 November. Flap 1. Speed check. Flaps 1. Sì, siamo... Al blu, Check. glass slope, lock, glass slope, lock, Check. blue, Cat2 Apollo 1 and 2. Check. Glass slope, lock, star. Alberto CM2. Kevin secure for landing. Alberto CM2. Glass slope, lock, Check. star. Go around altitude 3000 feet. Set. Air Italia 90 November Heavy, contact tower 123.9 Air 1239 ciao Air Italy 90 November. Oppure che poi ci fanno arrabbiare di moto che ci abbiamo nei traffici davanti. 2359. Gear down. American 1144, cross runway 12 and ground point 8 on the other side. Good day. Cross 12 then the ground, American 1144, so long. Tower, good afternoon, Air Italy 90 November Heavy, establish on ILS runway 12, 10 miles to run. Air Italy 90 November Heavy, Miami Tower, runway 12, clear to land. Clear to land, runway 12, Air Italy 90 November. Finalmente. Flaps 2. Devo aspettare 196 nodi. American 1502 with the right base for runway 9. Flaps American 1502, Miami Tower, runway 9, clear to land, hold short of runway 12, traffic heavy Airbus A330, landing runway 12. Clear to land, hold short, American 1502. American 1245, clear to runway. And 1245, left on Yankee, and hold short of runway 12, clear minimize Airbus 6. Yankee, hold short runway 12, American 1245. Land. ok. Flaps 3. Speed check. Flaps 3. Flaps full. Speed check. Flaps full. Landing checklist. Landing checklist, cabin crew. Advice. Auto thrust. Speed. Auto brake. Low. Ask for the... Sorry, good afternoon, Swift 64 Heavy, establish silent 12. Mr. 64 Heavy, Miami Tower, caution light settlement, central with Heavy Airbus 330, runway 12, clear to land. Landing on blue. 12, clear to land, so information we are unable to land, hold short, Swift 64 Heavy. Zero. Sì. Okay. Sì. Sta chiedendo lui di andare via, eh? Stava chiedendo adesso quello lì. Sì. 1000 stabilized. Check. 1000. Che ci incrociamo. Clear to land. Sì. Ok. Ora vado off. Check. Cat 1. Check. American 2682, left on uniform, then Victor, and hold short of runway 12, minimize Airbus 6. Okay, left on the uniform, left is Victor, hold short 1 2, stick with you, American 2682. 400 minimum. Continue. Check, continue. Line green. Wiper off. Wiper off. 220.
100. 50, 40, 30, 20, retard, 9. Spoilers, reverse green, decel, Manual braking. check, 17 knots, Heavy 90 November Heavy, turn left at either Victor or Uniform and then left on Quebec. left, uniform, and offshore Quebec, Air Italy, 90 November. Left on Uniform and left on Quebec. On Quebec, not short. Left, okay, left turn on uniform and then on Quebec. offshore on Quebec. Not hold short of Quebec, left on Quebec. Left on Quebec, sorry. Ok, Uniform Quebec. Sì. Quindi subito Uniform, Uniform poi subito a sinistra, quindi su Left on Quebec. Quebec. subito a sinistra, eh? Sì. Subito. And Italy 90 November Heavy, contact ground on 121.8. 121.8, ciao Air Italy, 90 November. Questo con Alitalia, guarda, taccati. Ground good afternoon, Air Italy 90 November, heavy, approaching Quebec. On Quebec. 90 November Heavy, thank you sir. It'll be a right turn on Victor, and you're going to hold behind Alitalia Heavy Airbus. You're just waiting for the super Airbus ready to move, and then we'll get you to the ramp. Copy. Will be a right turn Victor. on Victor and hold behind Alitalia waiting for the super Air Italy 90 November. Clear right, except Alitalia. Ok.